That is strong. Okay. Let's What the freak? He's not even on it, he's just sticking onto it. That's creepy. That is so weird. What? This guy's a psychopath. No joke. Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai YouTuber yang beli barang-barang aneh dari Deep Web bagian kelima. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like dan juga subscribe jika teman-teman belum subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan seputar update video terbaru dari channel Rest in Peace. Oh iya, kalau misalkan teman-teman juga mau request konten, langsung aja komen di bawah, tapi wajib banget pakai hashtag crack. Dan langsung aja kita mulai ke videonya. And welcome to my world. Oke, dalam video ini channel YouTube MKP Studios mencoba untuk membeli sebuah ramuan dari Deep Web, yang dimana dia sangat penasaran seperti apa bentuk ramuannya dan apa juga khasiat dari ramuan tersebut. Lalu ketika barangnya sudah sampai, dia mendapatkan 2 buah botol berisi ramuan yang berbentuk cairan, yang dimana botol sebelah kiri katanya itu merupakan ramuan obat untuk kanker, dan botol yang sebelah kanan itu adalah ramuan agar bisa hidup abadi. Lalu setelah MKP Studios membuka botol ramuan yang pertama yang katanya berkhasiat agar bisa hidup abadi, dan ketika itu dia mencium aroma yang sangat menyengat dan katanya ramuannya ini sekilas mirip seperti bau oli motor. very watery. It's not I'm gonna kind of smell it here. That is strong. It smells like motor oil, but motor oil wouldn't be this liquid. It would be more or less like this. This looks like it would be motor oil or like some sort of gas or like syrup. Dan dia pun mencoba untuk mencicipi kedua ramuan itu. Lalu pada saat dia mencicipi ramuan untuk kanker, katanya rasanya ini mirip seperti sirup maple. Tapi ketika dia mencicipi ramuan keabadian, dia langsung meludahkannya. Ooh. Let's try it. What is that? Hold on a minute. I had to spit that out. It tastes like maple syrup, but without the syrup. Like if there was just like thick syrupness without like the maple taste. I'm a little bit concerned with, but we're gonna try it anyway. Okay. Let's That's soy sauce. That's the worst soy sauce I've ever tasted. Oh my god. Dalam video ini sebuah channel YouTube yang bernama Anonymous Wave membeli sebuah boneka terkutuk dari Deep Web. Kemudian setelah paketnya ini sampai, ternyata di dalamnya tidak hanya terdapat bonekanya aja, tapi ada juga sisir rambut, kemudian cermin, dan juga sebuah surat dari si penjual. Alright, I'm gonna read the letter to you guys. Hey, my name is Love. My previous owner got tired of me. She didn't give me any attention anymore. So, I am looking for someone that can provide me with love and care. Or else. Or else what? Okay. Kemudian setelah membaca surat itu, si Anonymous Web ini lalu mereview boneka terkutuknya yang terlihat sangat menyeramkan.
karena wajah bonekanya penuh sekali dengan coretan. Dan di samping itu juga, boneka ini ternyata bisa menyala, yang dimana ada sebuah tombol yang berfungsi untuk menyalakan boneka tersebut. Tapi ada sebuah keanehan ya yang terjadi dengan si boneka terkutuk ini. Kadang ketika tombolnya ini ditekan, bonekanya tidak mau menyala. Tapi pas didiamkan, bonekanya malah menyala sendiri. I'm gonna turn it off and check the mirrors and what happened. Oh, just turn it off, man. What the hell? I just turned it? Yeah, it's turned off. Is it off? Okay, it's off. I just turned it off. What the freak? It's off right now. Lalu si Anonymous Web ini juga melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan apakah boneka ini benar-benar terkutuk dan bisa menyala sendiri. Yaitu dengan cara dia menyimpannya di sebuah kamar sambil dia memasang sebuah kamera yang mungkin nantinya dia bisa merekam kejadian aneh apa yang mungkin terjadi pada boneka terkutuknya. Dan ternyata setelah disimpan beberapa saat, boneka itu tiba-tiba menyala sendiri. Padahal di dalam kamar tersebut terlihat tidak ada siapapun. Seorang YouTuber bernama John Flora ketika itu mencoba untuk membeli hewan-hewan laut dari Deep Web. Dan ketika barangnya sampai, dia menyemprotkan disinfektan dan juga memakai sarung tangan karena takut di dalam kotaknya ini ada virus coronanya. Lalu ketika kotaknya dibuka, John mendapatkan sebuah bungkusan plastik yang di dalamnya berisi hewan yang terlihat seperti cacing. Tapi ketika itu John mengira kemungkinan cacingnya ini sudah mati. Lalu pada bungkusan yang kedua, dia mendapatkan seekor bintang laut kecil. Tapi meskipun bentuknya ini kecil, di bagian tubuhnya terdapat seperti duri-duri yang terlihat sangat mengerikan. Dan ketika John mencari informasi mengenai bintang laut tersebut di Google, ternyata itu merupakan jenis bintang laut berduri. Dan biasanya sering bergerak di malam hari ataupun di tempat yang gelap. Dan bungkusan terakhir yang dia dapat yaitu di dalamnya ada seekor gurita dan terlihat ketika John mengangkat plastiknya. Si gurita ini menangkap ke atas yang sepertinya ingin keluar dari plastik tersebut. Lalu John pun memasukkan semua hewan laut tadi ke dalam akuarium yang sama. Oh my gosh. Come here, come here. Come here, buddy. Oh, that is insane. It's fast. Wow. Look at this. Oh! Blending into the rock. That is so sick. Oh. That thing is literally so creepy. I don't even know what to do. Like, Henry, what does that thing do? Just sits there now? Yeah, pretty much. Oh, he's not even on it. He's just sticking onto it. That's creepy. That is so weird. Go, 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 go. Oh. Here go, here go. Oh my gosh. Oh. There he goes. He's flipping himself. That is insane, dude. That thing is so weird, dude. Oh my gosh. Well, guys, that is all we got off the dark web. That was insane. Di video kita yang terakhir ini, ada seorang YouTuber bernama Justin Ho yang ketika itu membeli sebuah flash drive dari Deep Web. Lalu pada saat flash drive-nya ini dibuka di dalam laptopnya, ternyata di dalamnya terdapat beberapa file video, kemudian sebuah gambar, dan juga sebuah file note. Lalu Justin Ho pun mencoba untuk memutar video yang pertama, yang dimana dalam video tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang sedang berlari ketakutan. Just make sure the volume is good and let's go. Oh wow.
Those are some loud ass crickets. Turn that down. Please, Xander, please, 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 please don't be alone. Please, please, please. Please, Xander. What? It's definitely like a female. But, oh. What are you doing? The fucking flashlight. Both of us on. Okay, I'm not gonna lie. I got chills. My hairs. Kemudian dia melanjutkan melihat video yang kedua, yang dimana di video yang kedua ini terlihat beberapa orang menggunakan jubah hitam dan sedang berjalan-jalan menyusuri lorong yang dipenuhi dengan pintu. Dan salah satu dari mereka kemudian masuk ke dalam sebuah pintu yang di dalamnya ternyata berupa ruangan yang sepertinya itu adalah ruang penyiksaan. Karena di ruangan tersebut sekilas seperti ada siluet dari seseorang yang kelihatannya sedang duduk dan juga disekap. Okay, well that's an interesting one. We got two people in like capes. Turn the volume up. I don't think there is volume. Well, let's be careful what I say. A jump scare happens and I knock everything over. It looks like a storage place. I don't know. Okay. Whoa. Yeah, it's definitely like some storage container kind of place. There's all these types of just locks and doors and stuff. But hold on. Okay, video's over. That was... I see like right here. I believe that's a shoe and that's a part of another. So I believe that maybe somebody is sitting here. Lalu pada video yang ketiga, yaitu berisikan video yang cukup random dan juga aneh. Dan beberapa footage-nya juga memperlihatkan kepala manekin yang berlumuran darah. Lalu ada juga seseorang yang menggunakan topeng Michael Myers. Dan ketika itu Jaskin Ho mengira kemungkinan video ini dibuat oleh seorang psikopat. So, alright, let's just play it. Oh my god. What the? What in the world did I just watch? Right there. He was following somebody. He has the mask on. It looks like he made it himself because remember he showed like that styrofoam thing. I'm not even sure. He's walking stiff as hell too. He's walking like literal Michael Myers. That is creepy as hell. This guy's a psychopath. No joke. Next, kemudian di video yang keempat masih juga memperlihatkan hal yang random. Tapi di video kali ini itu jauh lebih membingungkan. Karena setiap footage-nya itu susah untuk dikaitkan satu sama lain. Lalu di video yang terakhir saya juga nggak begitu tahu apa isinya. Karena videonya ini di-blur oleh Jaskin Ho. Tapi intinya menurut Jaskin Ho video tersebut memperlihatkan benda mirip hotdog yang katanya dimasukkan ke dalam pusar manusia. Dan selain itu, dalam video tersebut juga terdengar suara teriakan seorang yang sepertinya merasa kesakitan. Let's just play it, I guess.
I have no idea what this is. I mean, right here we get the clearest picture, but I have no idea what this is. Like, it looks like, it looks like a hot dog coming out of a belly button. That's the only thing I can think of. Oke, dan terakhir tersisa 2 file lagi yang belum Jaskinho lihat, yaitu ada file gambar dan juga sebuah not. Tapi pada saat Jaskinho membuka file gambar, ternyata isinya berupa kode enkripsi yang harus dipecahkan supaya gambarnya ini bisa terlihat. Tapi ketika itu Jaskinho bingung dan dia tidak tahu cara memecahkan kode enkripsi tersebut. Dan kalau isi file note-nya, yaitu merupakan pesan dari penjual flash drive ini yang isinya cukup membingungkan juga karena dia berkali-kali mengatakan tentang hari besar. Timer is counting down for your next big day. Are you ready for your next big day? Be ready on your next big day. It is going to be a big day. P.S. Are you scared to come back? Don't make us bring you here ourselves. P.S. Make sure to bring a mask. It is hard to breathe in here. We want you to enjoy your last ones. What? Yang entah hari besar yang dimaksud itu apa? Apakah si penjual flash drive ini akan melakukan pembunuhan terhadap seseorang atau mungkin melakukan hal-hal aneh? Tapi kira-kira nih ya, menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan hari besar yang ditulis oleh si penjual di dalam note tersebut? Kalau misalnya kalian tahu, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Dan cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan selamat bermimpi buruk.